సో ఈ 3 స్క్రీన్స్ వచ్చేసినాయి. సో నేను ఇంకొక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా లాగిన్ రిజిస్టర్కి. కంట్రోల్ D అయినా కొట్టచ్చు, లేకపోతే కాపీ పేస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడున్న లోగోస్లో నుంచి ఒక లోగో తీసుకున్నాను. అండ్ సో బటన్ ఉంచుతున్నాను అనమాట. రెక్టాంగులర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈమెయిల్ ఐడికి పాస్వర్డ్కి. సో ఒక రెక్టాంగులర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి రేడియస్ ఒక 10 ఇచ్చేసి, దీనికి కూడా ఒక రేడియస్ ఒక 10 ఇచ్చేస్తే రేడియస్ 15 బాగుంది కదా. సో 15 ఇచ్చి సో యూజర్కి చెప్పాలన్నమాట ఇది లాగిన్ అవ్వాలి అనేసి. సో యూజర్కి లాగిన్ రిజిస్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగులర్ తీసుకొని ఇక్కడ లాగిన్కి అండ్ రిజిస్టర్కి ఇంకొకటి సో క్రియేట్ చేసుకొని రిజిస్టర్కి ఇంకొక బటన్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా. టెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగిన్ అండ్ రిజిస్టర్. అండ్ కింద కూడా టెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఆర్ యూజర్ నేమ్, అండ్ కింద పాస్వర్డ్. ఈ బటన్లో వచ్చేసి లాగిన్ అని ఇస్తున్నా. సో మళ్ళీ కర్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం అలైన్ చేసుకుందాం కరెక్ట్గా. సో ఈ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అనేది కొంచెం గ్రే కలర్లో పెట్టుకుందాం, అంటే ప్లేస్ హోల్డర్లా కనిపిస్తుంది కదా. సో అందుకని కొంచెం గ్రే కలర్లో పెట్టుకుందాం, అంటే యూజర్ టైప్ చేయాలి అన్నట్టు. యప్ ఓకే. సో ఇక్కడ యూజర్ లాగిన్ రిజిస్టర్కి లాగిన్ని ఒకసారి హైలైట్ చేసి పెడితే ఇది లాగిన్ పేజ్లో ఉంది అనేసి యూజర్కి అర్థమవుతుంది. సో రిజిస్టర్ని హైలైట్ చేసి పెడితే రిజిస్టర్ పేజ్లో ఉంది అని అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ పేజ్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు 4 పేజెస్ అయిపోయినాయి.